laboratory. In every pharmaceutical lab, before entering into the laboratory, students and the staff, lab in charge, head of the department, whoever so may enter into the laboratory, must know about the safety guidelines, must adhere to the safety guidelines. Because there is a potential hazard in analytical laboratory, and regrettably, some accidents occur occasionally. So these accidents can be minimized by following the laboratory safety guidelines. So first and foremost, protect eyes. The first one is protect eyes. So when we work in the laboratory, special safety spectacles should be used in order to protect our eyes. So it is not normal prescription spectacles. So this is one type of spectacles which protects from the UV rays, heat, and the powders or any volatile chemicals in the laboratory. Work safely. Should not play around in the laboratory. Should not attempt unauthorized experiments in the lab. So some people may be roaming in the laboratory. So it is not a good practice. Should not play around in the laboratory. And the lab is for learning by doing. So always learning by doing, which will help to register a particular concept. We are not going to the lab to play. We are going to prove the experiment based on the theory. Unauthorized experiments. It means so without prior intimation to the lab in charge, the staff who is working on the lab, concerned department, no one should allow into the laboratory to perform the experiments. Without permission, if a person is doing the experiment, it is considered unauthorized experiment. So unauthorized experiments should not be conducted in the laboratory. No eating and drinking is allowed in the laboratory. This is very, very important aspect, dear students. So I've noticed this so many times. Some of our students may drink the water. They use it to eat in the laboratory or use it to chew some of the materials in the laboratory. So it is exactly opposite attitude in the laboratory. Because laboratory will have many chemicals, some toxic fumes may be there. So laboratory atmosphere is different. The food materials may contaminate our chemicals, or food may be ingested along with the chemicals. So these are the problems while we entertain eating and drinking in the laboratory. So that strictly speaking, drinking and eating, even smoking, is strictly prohibited in the laboratory. We cannot touch the object with our mouth. So it may directly affect the health condition. Since most of the chemicals are corrosive, hazardous, toxic, cytotoxic in nature sometimes, they cause irritation. So that we'll have to avoid the skin contact. So avoid getting chemicals on your skin. So knowingly or unknowingly, when it is contaminated, or when we touch the chemical, we must wash off contamination with large volumes of water immediately. We are protective clothing. So this is very, very important. Since we handle in the laboratory many chemicals, many dyes, stains, so all they may damage our clothing. So that we'll have to wear a good quality lab coat, what is known as apron, and use fume hoods. When toxic substances needs to be performed in the laboratory, we must perform these sort of the experiments in the fume hoods. So fume hoods help to expel or they safely remove toxic gases liberated in the laboratory. And we all must familiarize with the location of the equipment, apparatus, instruments in the laboratory. So it is so you must behave with the greatest care and responsibility in the laboratory. You have to know material safety data. So that we have to read the label on the chemical bottle container. So there is written some safety guidelines. So if it is a radioactive material, some symbols we have seen yesterday some of the symbols. Similarly, all the chemical materials, some of may cause environmental problems, some may cause hazardous to human health. So these sort of chemicals will have their label. The effect may be indicated through the label, and the person who is going to handle that material must read the safety guideline or the safety indication given by the manufacturer of that particular chemical. So these are very important aspects who is going to perform the experiments in the laboratory. Knowingly, unknowingly, we may behave just like a layman in the laboratory. It is not entertainment. We are professionals. We must behave in the laboratory as a chemist. For example, in the laboratory, you should think like an analyst. The chemistry laboratory should think like a chemist, organic chemist, medicinal chemist, pharmacologist. So without the lab you enter, you should feel yourself you are an expert in doing that particular experiment. So అలా కాకుండా మన ల్యాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమనుకుంటామంటే అదేదో అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ లాగా లేకపోతే ఆటోడి స్థలం లాగా మనం దంకలేడాలు మాట్లాడుకోవడాలు అలుచుకోవడాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మనం
ల్యాబ్లో ఉన్నామా పార్క్లో ఉన్నామా అనే అనుమానం కలుగుతుంది. ల్యాబొరేటరీస్ ఆర్ మెన్ ఫర్ లర్నింగ్ బై డూయింగ్. మీరు పని చేస్తూ నేర్చుకోవడానికి ల్యాబ్స్ అనేవాళ్ళు. అది విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే ల్యాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ల్యాబొరేటరీ కెమిస్ట్రీ ఎలా అయితే రెడీ వెళ్తారో ఆ రకంగా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీస్. ఏంటి గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీస్ అంటే గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇండికేట్స్ an established way of doing and performing of an activity. It is an established way of doing and performing of an activity in a way that is generally recognized as being the proper one. So ఆ డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. an established way of doing అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లానింగ్తో మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయడం, పర్ఫామ్ చేయడం, సో అప్పుడు మాత్రమే అది ఒక ప్రాపర్ విధానంలో చేసినట్టుగా అవుతుంది. దాన్ని గుడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రాక్టీస్ అంటారు. అలాగే క్లీనింగ్ ఆఫ్ ద గ్లాస్, క్లీనింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ల్యాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా మనకి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ మాస్టర్ ఒక ప్రొసీజర్ చెప్పేసి మిమ్మల్ని పర్ఫామ్ చేయమని చెప్పిన తర్వాత ఏంటంటే, మీకు 1 by 1 పిలిచి లేదా గ్రూప్స్ కింద పిలిచి ఆపరేటర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఆపరేటర్స్ ఎంత బాగా క్లీన్ చేయగలిగితే మీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంత బాగా వస్తుంది. సో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ బాగా రావాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఈజ్ ప్రాపర్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ గ్లాస్. సో నాకు తెలిసినంత వరకు క్లీనింగ్ అనేది ఎలా చేస్తున్నామో చెప్తున్నాను. సో వీల్ హ్యావ్ టు యూజ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఆర్ సోప్ వాటర్. సోప్ ఎందుకంటే కొంచెం ఈజీగా డెబ్రిసింగ్ కానీ అలాంటి వాటిని రిమూవ్ చేస్తాం. ఇండియన్ ఫార్మకోపియా ఏం చెప్తుందంటే, హాట్ నైట్రిక్ యాసిడ్తో మనం క్లీన్ చేసినట్లయితే, అంటే ఒక 5 to 10 ml హాట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ మనం కంటైనర్లో గ్లాసెస్లో మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే, దాన్ని మెల్లగా ఇలా స్వర్లింగ్ అని రిన్సింగ్ అని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఆ డిపాజిట్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఇంకొక ఎఫెక్టివ్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది మనకి కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లో. ఏంటంటే క్రోమిక్ యాసిడ్ మిక్చర్. సో దీని పేరు ఏంటంటే అండి క్రోమిక్ యాసిడ్ మిక్చర్. ఈ క్రోమిక్ యాసిడ్ మిక్చర్ ఎలా తయారు చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఉంది. డిసాల్వ్ 200 grams of sodium dichromate in 100 ml of water. And the reaction is performed in an ice bath. As we are adding sulfuric acid. That will it may be a exothermic reaction. Exothermic and sulfuric acid add చేసినప్పుడు హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం ఇదంతా ఒక ఐస్ కోల్డ్ బాత్లో మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఒక బేకర్లోకి 200 grams of sodium dichromate తీసుకోవడం, దానికి 100 ml of వాటర్ యాడ్ చేయడం, తర్వాత హాట్ కాన్సన్ట్రేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే ఒక 1500 ml యాడ్ చేయడం. అంటే ఇంత సొల్యూషన్ తయారు చేసుకోవాలని కాదు, కానీ ఇది రెసిపీ ఫర్ అబౌట్ 1.5 liters. అంటే అలాగే దాన్ని మనం 500 ml 250 ml మనం రెసిపీని ఆప్టిమైజ్ చేసుకుని ఈ ప్రకారం చేసుకోవాలి. ఈ మిక్చర్ మనం అంటే క్రోమిక్ యాసిడ్ మిక్చర్ అంటే వెరీ గుడ్ క్లీన్సింగ్ ఏజెంట్. అంటే గ్లాస్ బేకర్ ఎప్పుడైనా బేకర్ కానీ ఆపరేటర్స్ కానీ ఏదైనా డిపాజిట్స్ కానీ మైక్రోవేవ్ కంటామినేషన్ కానీ స్టెయిన్స్ కానీ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ కానీ రిడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఏ మెటీరియల్ అంటుకున్నా సరే క్రోమిక్ యాసిడ్ దాన్ని వదిలించేస్తుంది అన్నమాట. సో అందుకని క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కువ రియేజెంట్స్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ కానీ అలాగే సోప్ వాటర్ కానీ అలాగే క్రోమిక్ యాసిడ్ మిక్చర్ కానీ, సో ఏ రియేజెంట్తో హాట్ నైట్రిక్ యాసిడ్, క్రోమిక్ యాసిడ్ మిక్చర్, సోప్ వాటర్ దేనితో క్లీన్ చేసినా కూడా ఫైనల్గా మినరలైజ్డ్ వాటర్ లేదా డిస్టిల్డ్ వాటర్తో మనం శుభ్రం చేయాలి, క్లీన్ చేయాలి. అప్పుడు ఆపరేటర్స్ అనేది మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ మనకి పర్ఫామ్ చేయడానికి, బెస్ట్ రిజల్ట్స్ రావడానికి ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ గురించి మనం చూసుకున్నాము. అలాగే మీకు కొన్ని లిమిట్ టెస్ట్లో 1-2 లిమిట్ టెస్ట్ మన ల్యాబ్లో పర్ఫామ్ చేసాము. ఒకటి ప్రిన్సిపల్స్, ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము. సో ఈరోజున కొన్ని ప్రాక్టికల్స్ మనం వర్చువల్గా ఒకసారి చూద్దాం. ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ ఫర్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. వాయిస్ వినపడుతుందండి అందరికీ కూడా? ఎవరైనా ఒకటి చెప్పగలరా నాకు? థ్యాంక్ యూ. ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ ఫర్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో ఏదైనా ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలనుకోండి, యాక్చువల్గా మనకి ఏదైనా టెస్ట్ ట్యూబ్స్ సరిపోతాయండి ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ అని ఇండియన్ ఫార్మకోపియా నుంచి రాసుకున్నవే. ఏదైనా మెగ్నీషియం కంటైనింగ్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుని ఇందులో టెస్ట్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫర్ మెగ్నీషియం అనేది పర్ఫామ్ చేసామంటే దాదాపుగా మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. చూడండి, ఒక 15 mg తీసుకున్నాం. 15 mg ఆఫ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ టేకెన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ నైట్రిక్ యాసిడ్ 2 molar న్యూట్రలైజ్డ్ విత్ 2 molar సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ 15 mg తీసుకున్నాము, 2 molar నైట్రిక్ యాసిడ్ 2 ml లో డిజాల్వ్ చేసాము. అయితే ఈ ఎక్సెస్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ని మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్వారా న్యూట్రలైజ్ చేయొచ్చు. ద రిజల్టింగ్ సొల్యూషన్ గివ్స్ రియాక్షన్ A ఆఫ్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్. మెగ్నీషియం సాల్ట్స్కి పాజిటివ్ టెస్ట్ ఇవ్వాలి. Say dissolve about 15 mg of the substance under examination. 2 ml of water or use 2 ml of the prescribed solution. అంటే ఇక్కడ శాంపుల్ని వాటర్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు, లేదా
మనకి ఇక్కడ 2 ml ప్రిస్క్రైబ్డ్ సొల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్నాం కదా, ఈ సొల్యూషన్లో నుంచి ఒక 2 ml మనం తీసుకోవచ్చు. దీనికి డైల్యూట్ అమోనియా సొల్యూషన్ ఇస్ యాడెడ్, ఏ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ redissolved by adding 1 ml of ammonium chloride 2 molar. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ డ్రగ్ను డిజాల్వ్ చేసుకున్నాం నైట్రిక్ యాసిడ్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ న్యూట్రలైజ్ చేసాము. దీనికి డైల్యూట్ అమోనియా సొల్యూషన్ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వైట్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ప్రెసిపిటేట్ అనేది దేంట్లో సాల్బుల్ అవ్వాల్సి ఉందంటే అమోనియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రెసిపిటేట్ అనేది సాల్బులైజ్ అవ్వాలి. తర్వాత యాడ్ 1 ml of 0.25 molar disodium hydrogen phosphate, a white crystalline precipitate is produced. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఇందాక అమోనియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ప్రెసిపిటేట్ డిజాల్వ్ అయిపోయింది. తర్వాత 0.25 molar disodium hydrogen phosphate యాడ్ చేసినప్పుడు వైట్ క్రిస్టలైన్ ప్రెసిపిటేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫామ్ అయిందంటే అందులో మెగ్నీషియం ఉన్నట్టుగా మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీ చూసినట్లయితే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్కి మాలిక్యులర్ weight of magnesium hydroxide is 58.3 gram per mole. Molecular formula MgOH taken twice. A bulky white powder. It's not less than 95% and not more than 100.5% of magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide అనేది మనకి ఒక పెంటాసిడ్ కింద కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అలా ఎక్కడైనా ఒక వర్చువల్గా ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం మనం చూద్దాం, ఎవరైనా పెర్ఫామ్ చేసింది వర్చువల్గా ఏదైనా చూద్దాం. మనం వీడియో రెస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ అంట. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections. కనిపిస్తుందండి అందరికీ? సార్ థ్యాంక్ యూ. Take a test tube. Now add a little amount of magnesium salt. Now add cold distilled water. Shake it well. This solution is called original solution. Take another test tube. Add few ml of original solution into it. Now with the help of feeler, add ammonium hydroxide solution. Drop by drop to original solution. Other here, the white precipitate is forming in the test tube. It indicates that the salt is having magnesium ions. We have another experiment to confirm it again. Take another test tube. Add few ml of original solution to it. Now add few drops of ammonium chloride solution to original solution with the help of feeler. Observe here, the white precipitate is slowly formed in the test tube. It indicates that salt contains magnesium ions. You're not making as much as you want per year. You have credit card debt. What are you going to do? Okay, hope that you have seen how precipitate is formed. Similarly, identification test for ferrous sulfate. So how it is identified? Okay. Gives a reaction A of ferrous salts and the reactions of sulfate. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఉంది అంటే ఫెర్రస్ సాల్ట్స్కి రియాక్షన్ పాజిటివ్ రావాలి, అలాగే సల్ఫేట్స్కి కూడా పాజిటివ్ రావాల్సింది. సో ferrous salts reaction చూస్తే dissolve a quantity of the substance under examination, about 10 milligrams of iron in 2 ml of water, or use 2 ml of the prescribed solution. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ సొల్యూషన్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఐరన్ కాంపౌండ్ ఒక్కొక్కలాగా సొల్యూషన్ తయారు చేసుకుని ఉండొచ్చు. సో దానికోసం ఇది ferrous salts అనేది జనరల్గా రాసేసారు. సో 10 mg ఐరన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసుకున్నాడు ferrous sulfate ఫర్ ఎగ్జాంపుల్.
dilute sulfuric acid is added, about 2 ml, and 1 ml of 110 phenanthrolene. Reagent parent ante 110 phenanthrolene. So a blood red color, an intense red color, which is discharged by the addition of 0.1 molar silicic ammonium sulfate is produced. So very important reaction it is. Our iron, ferrous iron, Fe2 plus, will be reacting with 110 phenanthrolene. ఈ 110 phenanthrolene ఒక మనం ఇక్కడ కూడా ఈ కాంప్లెక్సోమెట్రిక్ రియాక్షన్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఈ ferrous iron 110 phenanthrolene ఒక కాంప్లెక్స్ అనమాట. ఎందుకంటే 110 phenanthrolene ఒక లైగెండ్ లా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో స్కీమ్ కెమిస్ట్రీ అది కూడా తర్వాత చూద్దాం మనం. ఏం లేదండి, వాటిలో డిజాల్వ్ చేసుకున్నాము, ఎసిడిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసాము, తర్వాత రియేజెంట్ యాడ్ చేసామంటే 110 phenanthrolene. ఓకే, లైన్లో ఉన్నారు కదా అందరూ, వింటున్నారండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు సల్ఫేట్స్ రియాక్షన్ కూడా పాజిటివ్ రావాల్సి ఉంది. Dissolve 50 mg of the substance under examination, that is ferrous sulfate, in 5 ml of water, or we have to use 5 ml of the prescribed solution, depends on the monograph, the compound analyzed. Add 1 ml of dilute hydrochloric acid and 1 ml of barium chloride. A white precipitate is formed. ఇది అందరికీ తెలిసింది, సల్ఫేట్స్ అనేవి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలని. సో సొల్యూషన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసుకున్నాం, ferrous sulfate వాటర్ సాల్ఫుల్ కాబట్టి, అలాగే డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసాం, బేరియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేయగానే ఈ సల్ఫేట్ అనేది బేరియం సల్ఫేట్ లాగా ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఇక్కడ అంటే ఇంకా రియాక్షన్స్ ఇక్కడ బి అండ్ సి కూడా రాసాము, కానీ ప్రస్తుతానికి డిసైడ్ ఎందుకంటే ferrous sulfate అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలంటే గివ్స్ రియాక్షన్ ఏ ఆఫ్ ferrous salts అండ్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ సల్ఫేట్స్. సల్ఫేట్స్ కూడా రియాక్షన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంది, కానీ ఒక రియాక్షన్ చాలండి సల్ఫేట్స్కి. సో ఇవి ఫిజికోకెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండి, ఇవి మాలిక్యులర్ వెయిట్. ferrous sulfate హెప్టాహైడ్రేట్ FeSO4 7H2O. బ్లూయిష్ గ్రీన్ క్రిస్టల్స్, అందుకని మనం ferrous sulfate ఏమంటామంటే బ్లూ విట్రియోల్ అంటాం. ఓకే, విచ్ ఇస్ బ్లూ విట్రియోల్. బ్లూయిష్ గ్రీన్ క్రిస్టల్, సారీ లైట్ గ్రీన్, సారీ దిస్ వన్ ఇస్ గ్రీన్ విట్రియోల్. బ్లూ విట్రియోల్ అంటే కాపర్ సల్ఫేట్. లైట్ గ్రీన్ crystalline powder, the fluorescent. The crystals rapidly oxidize and becomes brown since it is an oxidizing agent. Sorry, it is a reducing agent. Recombinant sulfate is oxidizing agent, అందుకే oxidizing agent యాడ్ చేస్తాం reaction. So these are the physicochemical information, and let us see identification. ఇది కూడా ఖాళీ సమయాల్లో ఇలాంటి ఎప్పుడైనా చూడండి. ఇదే చూద్దాం, ఇందాక కూడా ఈ ఛానల్ ఇది అనుకుంటున్నాను. Take a test tube. Now add little amount of ferrous salt with the help of spatula. Now add cold distilled water. Check it well. This solution is called original solution. Now take another test tube. Using pipette, add 1 ml of original solution into the test tube. Now add ferrous solution into test tube. Observe here, the blue crystal is forming in the test tube. It indicates that the salt contains ferrous ions. We have another experiment to confirm each other. Now take another test tube. Using pipette, add 1 ml of original solution into the test tube. And add few drops of NH4OH solution. Observe here the dirty green crystal formed in the test tube. It indicates that the compound contains ferrous ions. "85% of people working in a job, they don't like their job.
110 phenanthroline identification తెలియాలి. Add 1 input. Now. Native CO3 extract. Now take another bean test tube. Now add 1 ml of extract. Fe. It is found in salts like ferric chloride as ferric 3 positive ion. In group G, ferric ion is precipitated as its hydroxide by adding ammonium hydroxide to its solution. Our aim here is to test for the presence of the ferric ion in a liquid salt. First, we look at the preliminary test for the ferric ion. Borax bead test. Small quantity of borax wash glass containing the bead becomes concentrated nitric acid, ammonium chloride, ammonium hydroxide. మీకు కలర్ చూపిద్దాం 110 phenanthroline test. Spectrophytologic determination of ion using 1,10 phenanthroline. CAP 2223 lab prep. Goals and objectives. Goals. Specific objectives. Spectrum of just 1,10. Absorption of light. 3 Fen. And 3 Fe2. It's only 110 phenanthroline. Orange red complex. Visible spectrum of Fen 3 Fe2. B is low party equals B. CAC equals molar absorptivity. E equals Fen 3 Fe2. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఏంటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందంటే ఫెర్రస్ ఐరన్ అండి, ఇది 110 phenanthroline రియేజెంట్. సో ఈ 110 phenanthroline లో నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, రెండు కూడా ఇవి ఎలక్ట్రాన్ పేరుని డొనేట్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఐరన్తో 1:3 రేషియోలో ఒక ఆరెంజ్ రెడ్ లేదా బ్లడ్ రెడ్ కలర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుంది అనమాట. దీంట్లో కూడా కలర్ కనబడట్లేదు, అది రెడ్ కలర్ అనేది వస్తుంది. ఫెర్రస్ 110 phenanthroline. This one is our ferrous iron 110 phenanthroline కాంప్లెక్స్ ఎలా ఉంటుందండి కెమికల్ గా మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి. ఈ సొల్యూషన్ ఈజీగా మనం ల్యాబ్లో చూడొచ్చు.